Okay, good morning students. This is part 2 of our lesson 1, illustrating quadratic equations. So, previously, inaral natin kung paano i-identify yung values ng A, ng B at C kung yung quadratic equation na given ay naka-standard form na. So, halimbawa, sa quadratic equation na 4x squared plus 5x plus 11 equals 0, yung value ng A ay 4, yung value ng B ay 5, at yung value ng C ay 11. So, ang tatandaan natin, yung A, siya yung numerical coefficient ng variable na ang exponent ay 2. Yung B naman, siya yung numerical coefficient ng variable na ang exponent ay 1. Tapos yung C naman, wala siyang kasamang variable. So isa pang halimbawa, sa x squared minus 6x minus 17 equals 0, yung value naman ng A ay 1, kasi 1 yung numerical coefficient ng x squared. Yung B naman ay negative 6, at yung C ay negative 17. Para naman sa 3w squared minus w plus 8 equals 0, yung value ng A ay 3, yung value ng B ay negative 1, at yung value ng C ay 8. Para naman sa 6y squared minus 53 equals 0, yung value ng A ay 6, yung value ng B ay 0 kasi wala tayong term na may y. And para naman sa C, that is equal to negative 53. Also, nung nakaraan, in-identify din natin yung tinatawag na quadratic term, linear term, and constant term sa quadratic equation kung ito ay naka-standard form. So, sa given, yung quadratic term natin ay x squared, yung linear term ay negative 6x, at yung constant term naman ay negative 17. Pero paano kung hindi na naka-standard form yung quadratic equation? So anong gagawin natin? Di i-rewrite natin yung quadratic equation sa standard form. Okay? So ang goal natin ngayon ay, kung titignan natin yung given, gusto nating maging 0 yung right side. Kasi sa standard form, ax squared plus bx plus c equals 0, yung right side ay 0. Okay? So, paano natin gagawin yon? Mag-a-apply tayo ng mga properties of equality. So, dito, pwede natin i-copy muna yung x squared. And then, yung right side, gusto nating mawala yung 5x. So, para mawala yung 5x, pwede tayong mag-subtract ng 5x sa right side at mag-subtract din tayo ng 5x sa left side. So kung ano yung ginawa natin sa kanan, gagawin din natin sa left side. Okay? Ngayon, bakit natin ginawa yan? Kasi yung 5x minus 5x, magiging 0 na yon. Okay? Next, gusto rin nating ma-eliminate yung negative 8 sa right side. So para maging 0 yan, pwede tayong mag-plus 8. At ganun din naman sa left side, kailangan nating mag-plus 8. Okay? So, sa right side, yung negative 8 plus 8, magiging equal na yun sa 0. So, ano yung natira sa right side? Naging 0 na lang. Okay? And then, we copy x squared minus 5x plus 8 equals 0. So, nagawa natin ng paraan gamit yung mga properties of equality na ma-rewrite yung given sa standard form. Ngayon, mag-shortcut tayo ng konti. So, kapag nag-apply tayo ng addition property, yung mga terms parang lumilipat lang sa kabilang side na nagbabago yung sign. So, halimbawa dito, we have x squared
Kapag nag-subtract tayo ng 5x both sides, so magkakaroon tayo ng negative 5x sa left side, pero mawawala na yung 5x sa right side. Tapos yung negative 8 naman, lilipat sa left side, pero magiging positive 8. And then, ang may iwan na lang sa right side ay 0. So, isa pang example. Y squared minus 3y equals 13. So, we now have y squared minus 3y. Yung 13 ilipat sa left side. So, magiging negative 13. Sa right side naman ng equation, ang naiwan na lang ay 0. So, nagawa natin ng paraan na ma-rewrite yung given sa standard form. Okay, practice. Write 3x squared equals negative 9x plus 4 in standard form. So, is it A, B, C, or D? Try to answer the problem in 10 seconds. Okay, time is up. The correct answer is letter D. Kasi yung negative 9x, pag nalipat sa left side, magiging positive 9x. Yung positive 4, pag nalipat sa left side, magiging negative 4. How about this one? Write x plus 2 times x plus 3 equals 0 in standard form. So sa unang tingin, no, mukhang hindi siya quadratic, no, kasi hindi pa natin nakikita yung term na may variable na ang exponent ay 2. Pero actually, pag sinimplify natin to, magiging quadratic yan. Okay? So paano ba i-simplify yung x plus 2 times x plus 3? So i-apply natin yung tinatawag na FOIL method. Yan, FOIL method. So, ano bang ibig sabihin ng F? So, F means first terms. So, itatimes natin yan. Oops. Yan, x times x. And then, yung O naman, ang ibig sabihin yan ay outer terms. So, ano ba yung outer terms? We have x and positive 3. Ayan yung next na i-multiply natin. Next, yung I naman, so those are the inner terms. So, inner terms 2 and yung x. At yung L naman, L means last terms. So, yan yung 2 and yung 3. Okay? So, i-multiply natin yung x plus 2 times x plus 3. So, x times x, the first terms. Next, O, so outer terms, no? So, plus x times yung isa pang outer term na 3. And then plus, anong kasunod? Yung I, so inner terms. We have 2 times yung isa pang inner term na x. And then plus L, no, sa FOIL. So L is our last terms. So 2 times yung isa pang last term na 3 equals 0. So pwede nating i-simplify. X times x is x squared plus x times 3 is 3x plus 2 times x is 2x and 2 times 3 is 6 equals 0. Pagkatapos, i-combine natin yung similar terms. So we copy x squared and then plus
3x plus 2x equal na yun sa 5x. Then copy plus 6 equals 0. So from x plus 2 times x plus 3 equals 0, naging naka-standard form na siya na x squared plus 5x plus 6 equals 0. Okay? Okay naman. Express x plus 3 times x plus 4 equals 0 in standard form. Try to answer the question in 10 seconds. Okay, time's up. Tamang sagot ay letter B, x squared plus 7x plus 12 equals 0. So kapag multiply yung x plus 3 and x plus 4, you should get x squared plus 7x plus 12. Okay, next. Let us write 3x times x minus 7 equals 4 in standard form. So, i-apply natin yung distributive property, no? Ibig sabihin, yung 3x, ita-times natin sa x minus 7. So, we have 3x times x plus yung 3x, i-multiply rin natin sa negative 7 equals 4. So, 3x times x is 3x squared, no? X times x, ina-add yung exponent, no? Kaya naging 2. Pagkatapos, positive 3x times negative 7, that is negative 21x equals 4. Ayan na. So, wala nang mga parentheses. So, ang pinakahuli na lang na kailangan natin gawin, no? Kailangan maging 0 yung right side. So, 3x squared minus 21x. Tapos, magma-minus tayo ng 4 both sides. So, magkakaroon tayo ng negative 4 sa left side. Tapos, sa right side, magiging 0 na lang. Okay? So, ang standard form ng 3x times x minus 7 equals 4 ay 3x squared minus 21x minus 4 equals 0. So identify the linear term when 4x times x minus 6 equals 9 is written in standard form. Okay, practice. Subukang sagutan sa loob ng 10 segundo. Okay, time's up. So the correct answer is letter D, negative 24x. So paano nakuha yung negative 24x? Solve natin. So yung 4x times x minus 6, i-multiply natin, no? So 4x times x plus yung 4x, i-multiply rin sa negative 6. Equals 9. 4x times x is equal to 4x squared. Positive 4x times negative 6, that is negative 24x. And then equals 9. Pagkatapos, ililipat natin yung 9, no, sa left side. So 4x squared minus 24x, magkakaroon tayo ng negative 9 sa left side. Tapos sa right side, magiging 0 na lang. Okay? So yan yung standard form ng given. Kaya lang, dahil yung tinatanong ay linear term, so the linear term in 4x squared minus 24x minus 9 equals 0 is negative 24x. Alright, so that's it. Congratulations! We are now done with lesson number 1
illustrating quadratic equations.